or you look like your father. This indicates the characters or traits were passed from parent to progeny. Okay, that is called as heredity. What is meant by alleles? What is meant by alleles? Pair of contrasting characters. A pair of contrasting characters. Contrasting means difference. Contrasting means difference. Very, very important definition. One more. What is meant by alleles? A pair of contrasting characters is called as alleles. Important definition probably. Alleles means alternative form of a gene. Alternative form of a gene is called as alleles. నేను చెప్పే డెఫినేషన్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Character means heritable feature of the organism. Trait means alternative form of a character is called trait. Character contain traits. Character contain traits. Alleles means a pair of contrasting characters. Contrasting means different. Contrasting means different. Or alleles means alternative form of a gene. Alternative form of a gene. What is meant by gene? What is meant by gene? What is meant by gene? Chapali. What is meant by gene? Segment of a inka. Segment of a DNA. Segment of a DNA. Good bit body. Gene means a segment of DNA. What is DNA? Deoxyribonucleic acid. What is the use of DNA? It contains. What is the use of DNA? Sir, DNA what use in the day? DNA is helpful for the formation of chromosomes. DNA is helpful for the formation of chromosomes. ఒకదానికి లింక్ చూడండి. Character is a heritable feature of the organism. Character contain traits. Trait means alternative form of a character. Alternative form of a character. Alleles, a pair of contrasting characters. A pair of contrasting characters. A pair of contrasting characters is called a contrasting. One is black, one is white, one is tall, one is dwarf. A pair of contrasting characters is called as alleles. What is meant by gene? A segment of DNA. అందుకని alleles ని ఇంకొక మాట కూడా అన్నా alternative form of a gene అన్నా. Alternative form of a gene. Gene means a segment of DNA. Deoxyribonucleic acid. What is the use of DNA? For the formation of chromosomes. You know that already we have learned in your topic sex determination in human being. Male contain XY chromosomes, a pair of chromosomes. Female contain XX chromosomes, a pair of chromosomes. Chromosomes are formed from DNA. DNA means a segment of DNA means deoxyribonucleic acid. Gene is a segment
segment of DNA. Alleles, alternative form of a gene or a pair of contrasting characters. Trait means alternative form of a character. Character is a heritable future of the organism. Heredity means the characters or traits were passed from parent to progeny or offspring is called as heredity. నీ తల్లిదండ్రుల్లో ఉండేటువంటి లక్షణాలు నీలోకి వస్తుంటే దాన్ని ఏమంటాం సార్? హెరిడిటీ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు లుక్ లైక్ యువర్ మదర్ or you look like your father. This indicates that the characters or traits were passed from parent to progeny. If you cannot looks like your mother, if you cannot looks like your father, inheritance. నువ్వు మీ మదర్ లా కనబడట్లేదట, మీ ఫాదర్ లా కనబడట్లేదట. If you does not looks like your mother, if you does not look like your father, మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఈ క్యారెక్టర్స్? జనరేషన్ టు జనరేషన్. ఇన్హెరిటెన్స్. దాన్ని ఏమన్నాం సార్? ఇన్హెరిటెన్స్. ఏమన్నామండి? ఇన్హెరిటెన్స్. What is meant by inheritance? The characters or traits were passed from one generation to another generation. Very, very important, my dear students. One generation to another generation. Inheritance means the characters or traits were passed from one generation to another generation is called as inheritance. నీ తల్లిదండ్రుల్లో ఉండేటువంటి లక్షణాలు కాకుండా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో వచ్చేటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ నీలో వస్తుంటే దాన్ని ఏమంటాము? ఇన్హెరిటెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు లుక్ లైక్ యువర్ గ్రాండ్ ఫాదర్, యు లుక్ లైక్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్, or you look like your aunt, or you look like your uncle. The characters comes from previous generations. That is called as inheritance. That is called as inheritance. మీ మేనత్త పోలికలో, మీ మేనమామ పోలికలో, మీ నాన్నమ్మ పోలికలో, మీ తాతయ్య పోలికలో నీలో ఉంటే అవి ఏమవుతాయండి? ఇన్హెరిటెన్స్. లేదా మీ అమ్మగారి పోలికలో లేదా మీ నాన్నగారి పోలికలో వస్తే ఏమవుతుంది సార్? హెరిడిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్హెరిటెన్స్. సీనియర్ ఇండియా, జూనియర్ ఇండియా. సీనియర్ ఇండియా, జూనియర్ ఇండియా. మధ్యలో ఫాదర్ ఉన్నారు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఫాదర్ హరికృష్ణ గారు. ఈ రిజంబుల్స్ ఏమీ రాలేదు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి. ఎవరు రిజంబుల్స్ వచ్చాయి సార్? సీనియర్ ఎన్టీఆర్ అంటే గ్రాండ్ ఫాదర్ రిజంబుల్స్ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెన్స్. The characters or traits were passed from one generation to another generation is called as inheritance. For example, superstar Krishna and Mahesh Babu. Superstar Krishna and Mahesh Babu. Mahesh Babu characters resembles to superstar Krishna. Means the characters or traits were passed from parent to progeny is called as heredity. The characters or traits were passed from one generation to another generation is called as inheritance. Either heredity or inheritance, characters were passed from one to another. Either heredity or inheritance, characters were passed from one to another by sexual mode of reproduction. నీ తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చేటువంటి లక్షణాలైనా, నీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్, నీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి క్యారెక్టర్స్ అయినా ఏ మెథడ్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయని? సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్. రైట్. నెక్స్ట్, another one is variation. What is meant by variation? What is meant by variation? Very close. Differential character. Yes. Difference in character, the very close related group of organism is called as variation. ఏమంటున్నాడు సార్?
difference in character, the very close related group of organisms is called as variation. For example, both are human beings, very close related group of organisms, but character is difference. Character is difference, either size, shape, color, etc. ఇద్దరు సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ వాళ్ళిద్దరిలోని కూడా క్యారెక్టర్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. అది కలర్ అనే క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు, హెయిర్ అనే స్కిన్ సైజ్ అనే క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు, షేప్ అనేటువంటి క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం సార్? వేరియేషన్ అంటాం. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వేరియేషన్? Difference in character, the very close related group of organism is called as variation. నేను ఇప్పుడు చెప్పే డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా 1 మార్క్ లో ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు. ఎల్ఎల్స్ గాని, ట్రేట్స్ గాని, క్యారెక్టర్ గాని, జీన్ గాని, వేరియేషన్ గాని, హెరిడిటీ గాని, ఇన్హెరిటెన్స్ గాని, ప్రతి డెఫినేషన్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ చిన్న మిస్టేక్ రాసినా 1 మార్క్ లాస్ అయిపోతారు. మీరందరూ కూడా మీ బ్రాంచ్ లో ఉండేటువంటి టాపర్స్ కాబట్టి ఒక హాఫ్ మార్క్ కూడా మనకు పోకూడదు కాబట్టి నేను ప్రతిదీ డెప్త్ గా చెప్తున్నాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటో, హెరిడిటీ అంటే, వేరియేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలా, ఎల్ఎల్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలా, ట్రేట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలా, క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. వేరియేషన్ గురించి మాట్లాడతాం. వేరియేషన్ మీన్స్ difference in character, the very close related group of organism is called as variation. అంటే చాలా దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉండేటువంటి జీవుల్లో లక్షణాల్లో తేడా కలిగి ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? వేరియేషన్. ఆఫ్ కోర్స్ వేరియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డిఫరెన్స్. వేరియేషన్, నీకు నాకు చాలా వేరియేషన్ ఉందా? వేరియేషన్ అంటే ఏంటి? డిఫరెన్స్. నీకు నాకు చాలా తేడా ఉందా? దేంట్లో తేడా? అది కలర్లోనో, సైజులోనో, షేప్లోనో. మన ఇద్దరు ఒకటే ఏంటి? సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం, very close related group of organism. You are human being, I am human being, but character is different. Character is different, either color, shape or size. That is variation. Difference in character, the very close related group of organism is called as variation. How variations were passed from parent to progeny or generation to generation? How? Your question is that how variations were passed from parent to progeny or generation to generation? Resembles to their parents కాకుండా వేరియేషన్స్ కనబడుతున్నాయి. అసలు ఎలా వస్తున్నాయి సార్ ఈ వేరియేషన్స్? క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు? హౌ వేరియేషన్స్ వర్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు progeny or generation to generation? అసలు ఈ వేరియేషన్స్ ఎలా పాస్ అవుతున్నాయి? తల్లిదండ్రుల్లో ఉండేటువంటి లక్షణాలు పిల్లల్లోకి వచ్చేటువంటి వాటిలో డిఫరెన్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి? లేదా జనరేషన్ నుంచి జనరేషన్కి వచ్చే దాంట్లో వేరియేషన్ ఎందుకు కనబడుతుంది? వేరియేషన్స్ ఎలా పాస్ అవుతున్నాయి? హౌ వేరియేషన్స్ వర్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు progeny or generation to generation? Variations were passed from sexual mode of reproduction. Point B పెట్టుకోవాల్సింది. Variations were passed from parent to progeny or generation to generation by sexual mode of reproduction. In this process, several scientists made effort and a contribution for heredity and inheritance. Several scientists around 18th and 19th century, several scientists made effort how variations were passed from one generation to another generation or parent to offspring. But one of the greatest biological scientists conducted one of the greatest biological scientists around the 19th century, he was conducted several experiments how variations were passed from parent to progeny. The scientist is John Mendel. He was a father of genetics. Example, who is the father of genetics?
DNA. What is the use of DNA? Formation of Formation chromosomes. of chromosomes. Formation of chromosomes. Chromosomes are produced from the DNA, and the chromosomes are formed a pair. Formed a pair of factors. Already in the chapter. Human being male contain XY chromosome, sex chromosome XY. Female contains sex chromosomes like XX, a pair of chromosomes, right? Genetics means the study of genes is called as genetics. The father of genetics, Gregor John Mendel, he was conducted several experiments how variations were passed from parent to progeny or generation to generation. He was a monk. ఎవరటైనా monk. సార్ monk అంటే ఏంటి సార్? బిషప్ ఆ చర్చ్ ఫాదర్. అంటే జనరల్ గా monk అంటే ఒక సన్యాసి సాధువు అని చెప్తా ఉంటాం. ఇక్కడ monk బిషప్ అనేది